on YouTube. Okay, so じゃあ242ページのエグザンプルを読みましょう。じゃあアンバーさんとサンブンさん読んでください。週末映画を見に行きますか？見に行くつもりです。はい。or 見に行かないつもりです。はい、いいですね。じゃあサンブンさんとジョーさん一番お願いします。今日の午後勉強しますかBut change it to 勉強しに行きますかはい、そうですね。勉強しに行きます勉強しに行きますか。勉強するつもりです。はい、勉強するつもりです。or しないつもりです。or 勉強しに行くつもりです。You could see how you can structure it that way too. 勉強しに行くつもりです。And if you want to, you can also add where. So for example, edu is what they sometimes do for language lab. So edu に勉強しに行きますかedu に勉強しに行きますか because 行きますか is the final verb. The place name takes ni or e just like if you were just using ikimasu without the benkyōshi in front of it. You see what I'm saying? So, eru ni benkyōshi ni ikimasu ka or toshokan ni benkyōshi ni ikimasu ka? Could you also say toshokan e? Yes. Okay. Okay. じゃあ、Actually, I had a question about that too. Would it be better to say ni or would it be better to say e? If you wanted to be specific as to like everything, would it be better to say toshokan e benkyō shi ni ikimasu? It doesn't matter. They're interchangeable in that kind of Okay. sense. Is there one that's used more often? E or ni, they're really interchangeable there. Okay. It's personal preference. いいですか? Oh, and I was skipping Ellie and Ryan because I'm assuming you guys just want to listen because you guys don't know all this vocabulary, right? It's okay. Yeah. Okay. じゃあ、2番、ジョーさんとアンバーさんお願いします。5番、テレビを見に行きますか？はい、テレビを見るつもりです。はい、見るつもりです。いいですね。今晩、テレビを見るつもりです。はい、じゃあ3番、どうぞ。あさって買い物をしますか？ Would I say 買いに行きます? Would it be 買い物? 買い物をしに行きます。買い物をしに行きます。Okay, so A 買い物をしに行きます。or 買い物をしに行く。買い物をしに行くつもりです。はい、そうですね。買い物をしに行くつもりです。はい。はい、じゃあ4番どうぞ。週末料理を作りますか？作りに行きますか？作りに行きますか could work if you're going somewhere in order to cook, or if you're just asking if they're going to do it at home. はい、どうぞ。座ってください。Yeah, I guess we'll just go back and forth, huh? 週末料理をうちに作りに行きます。Does that work? Okay. はい、料理をうちに作りに行きます。はい、行きますか？行きますか？いや。いいですね。料理を作る or 作るつもりです。はい、or 作りに行くつもりです。Either one. はい、じゃあ
じゃあジョーさんとデーモンさん、242ページです。いいですか？いい。パート B の5番ですね。ジョーさんどうぞ質問を聞いてください。3年後、日本にいますか？Hmm. What is that asking? 3年後、わかりますか？ 3年 Third year. 後、 Go. この後は後の意味です。わかりますか？ No. いいえ。After. So After. 3年後 After 3 years. Yes, as in 3 years from now. Okay. So 3年後、日本にいますか？ Or, put it another way, 日本にいるつもりですか？ 3年後、日本にいるつもりですか？ Which is asking what? You gonna be in Japan in 3 years? Yeah, do you intend to be in Japan 3 years from now? So, いいえ、日本にいないつもりです。はい、そうですね。日本にいないつもりです。いいですよ。じゃあ、デーマさん、6番の質問を聞いてください。アンバさんは答えてください。大学期も日本語を勉強しますか？いい質問ですね。はい、日本語を勉強するつもりです。はい、いいですね。日本語を勉強するつもりです。はい、じゃあ6番、じゃなくて7番、どうぞ。今度の休みに旅行しますか？いいですね。旅行しますか？旅行しに行くつもりです。いいですね。はい。じゃあ質問がありますか？いいえ。いいえ。じゃあ次はきれいになる。OK。わかりますか？な形容詞、な adjective になる。becoming more whatever。きれいになる。become beautiful or become clean。きれいになります。はい。And let's see. Yeah, they show you how to do it with other adjectives too, right? So if it's a non-adjective, きれいになる, right? If it's an e adjective, what do you do? くなる. Yeah, so 高くなる became taller or more expensive, right? 小さくなる to become smaller. 安くなる to become cheaper. You know, So, 難しくなる to become more difficult, and so forth. if I were to make a sentence, could I say, きれいのカバンを買いました。きれいなカバンきれいなカバン買いました。を買いました。買いました。はい。きれいになりましたから。Does that work? Or can I use the kata on like Yeah, なりました you bought it because it became more beautiful Or than it used to be? 私は or I did it for the purpose of me becoming more beautiful. Ah, How would I word that? we haven't learned that yet. Oh, okay. Alright, that's too much. Yeah, there's a different grammar structure for the purpose of Is it still nari? Narimasu and all that? きれいになる is to become beautiful or clean, Okay. right? But Oh, it's not the same as the ni iku structure, which is going somewhere for the Yeah. purpose of doing something, but becoming something, for that to be the reason why you're doing something else, requires a different structure. so I guess I could say the same thing by saying 私はきれいになりました。はい。 And I could say カバンを買ってから or something like that. カバンを買ったから、買ったから。買いましたから。買いましたから。
Okay, so you became beautiful, why? Because you bought the new bag? Yes. So that made you more beautiful? Okay, if you say so. I'm just trying to understand this. Yeah. I guess. Okay, so for example, you could say something like, 部屋を掃除したからきれいになりました。I did the cleaning in the room, therefore it became more Okay. beautiful. Okay, that's what you're looking for, Yeah. right? A way to say that because of something, something became more something else. So, for example, たくさん勉強しましたから日本語が優しくなった。Mm. 優しくなった。Because I studied a lot, Japanese got easier. Okay. じゃあ Okay, so going with the theme of skipping the ones that you can do on your own with the listening CDs, let's look at part B. Okay. じゃあ whose turn is it to start? ジョーさん。じゃあ、ジョーさん1番お願いします。掃除をしたから部屋がきれいきれいきれいなりました。きれいに。This is what I wanted to say. はい。That's what you were trying to do. Yeah. 掃除をしたから部屋がきれいになりました。Notice that anytime it's a na adjective, the na shifts to ni in order to make this particular construction. きれいになりました。いいですね。じゃあ、デーナさん2番お願いします。美容院に行ったから髪が長くなりました。そうですか？長くなりましたか？ It got longer after you went to the beauty salon? Oh, okay. I thought if I went to the beauty salon, so it got longer, or because it was long. But the kara is on the first it's part. the other way The kara around, was yeah. on the- Okay. Yeah. So, 短くなりました。あ、そうですね。美容院に行ったから髪が短くなりました。That works. You went to this beauty salon, therefore your hair got shorter. Right. Or you could say tokoya if you prefer. That's the barber shop. Oh, that's what it is. Yeah, Okay. tokoya is barber shop. So, yeah, and the same gender differences exist in Japan as here as far as, some guys prefer tokoya, some guys do go to bioin, because there are unisex bioin, Mhm. but some of the bioin are really more focused on just women. Okay, じゃあ、アンバーさん3番お願いします。子供の時、野菜がきれいでした。嫌い。嫌いでしたが、はい。今、What would the opposite of 嫌いbe? You remember what 嫌い means? Hate. Hate. So, typical child, right? 子供の時、野菜が嫌いでした。Hated vegetables. が、今、What would to like be? I know what skida is. Yeah, skidas. So skina is the na form. So the na changes to ni here. So Skinny. なりました。はい、そうです。はい、好きになりました。子供の時、野菜が嫌いでしたが、今好きになりました。
So as a child, this person hated vegetables, but now They like. they have come to like them. Yeah. 好きになりました。It's like become fond of them, have come to like them. わかりますか？はい。今好きになりました。いいですね。じゃあ4番、三分さん。毎日ピアノを練習しているから、はい。上手になりました。はい、上手になりました。He's been practicing every day, so he's getting better. はい。いいですね。じゃあ5番どうぞ、張さん。嘘だよ。お酒をたくさん飲んで顔が元気じゃない？ This is sort of cultural. If you're not aware of this, it's an ethnic thing. Most Japanese people turn red in the face when they drink too much. So 赤い赤く, because it's akai is an e adjective, so 赤く赤くis it E? 赤くなりました。赤くなりました。はい。そう、お酒をたくさん飲んで顔が赤くなりました。That's something that doesn't necessarily happen to every person that drinks a lot of sake, but among Japanese people it's extremely common. I honestly thought it was an anime thing. No, you will see it happen. They, somebody's 3 sheets to the wind and they turn really, really pink. デーモンさん、5番ですね。じゃなくて6番お願いします。11月は暖かかったですが、この頃涼しくなりました。涼しくなりました。そうですね。涼しくなりました。特別なタクが作んなかった。言いにくいですね。Hard to say. はい、暖かかった。うわ。暖かかったですね。What did you say was the short version of that? あったかい。あったかい。あったかかかあったかかThat's still hard to say. あったかかった。あったかかかった。It's still hard to say. 言いにくいわ。すごい。あったかかったですが、この頃涼しくなりました。そうですね。じゃあ7番アンバーさん。教えるのが好きだから教えるわかりますか？ Teach. Oh. はい、教えるのが好きだから I like to teach, therefore Sensei? はい。And then nouns take the same form as na adjectives. So sensei Sensei なるになる。先生になるはい。先生になるつもりです。Yeah, if you look back at the grammar explanation, it should say nouns also take ni. Yes, になる。So, 教えるのが好きだから先生になるつもりです。いいですか？皆さんわかりますか？はい。はい。質問がありますか？質問？いいえ。はい。じゃあ次を見ましょう。So again, skipping part A because that's on the CD. かわいそう。So どこかに行きましたか？ So it's asking, did you go anywhere? So どこかわかりますか？どこかに行きましたか？ So we're going to look at the second part. So for example, 週末何かしましたか？何かしましたか？ And Joeさん could answer. はい、映画を見ました。映画を見ました or いえ、何もしませんでした。そうですね。Okay.
So 皆さんわかりますか？ The 何か何も。はい。じゃあジョーさん一番お願いします。先週の週末。週末はい。どこかに行きましたか？皆さん。Oh, yeah, this part. はい。先週の週末どこかに行きましたか？行きましたか？どこにも行きませんでした。いいですね。どこにも行きませんでした。いいえ、どこにも行きませんでした。いいえ。Could い you い say? え、どこにも行きませんでした。は Could い you。say 別に何も？別にどこにも行きませんどこにでした。 OK です。Yeah, you can use 別に with negatives. So 別どこにもどこにも。どこにも。Yeah. 別にどこにも。別 Is に that どこ anything に in も particular? 行きませんでした。Yeah, I didn't go anywhere in particular. So it doesn't mean you never left the house. It means you didn't go anywhere particularly special. What about the You know. newspaper? Yeah. Yeah, or maybe you just did kind of routine things that aren't worth mentioning, like grocery shopping or whatever, but you don't feel like talking about that. You know, Oh, I almost did. when people ask questions like, 何かしましたか? There, sometimes the implication is did you do anything that was interesting or fun or productive, right? So, you know, if you just kind of hung out and didn't do much, then you might say 別に何もしませんでした or 別にどこにも行きませんでした。いいですか？はい、じゃあ2番どうぞ。先週の週末、誰かに会いましたか？いいえ。何も Actually it would be 誰にも誰にも会いましたか？会いませんでした。はい、誰にも会いませんでした。いいですか？誰にも会いませんでした。皆さんわかりますか？ Understand how these are pairing up? いいですか？はい、じゃあアンバーさん、3番ですね。お願いします。今日何か食べませんですか？食べました。か？食べましたか？はい。たくさん卵を食べました。そうですか。いつも卵ですね。毎日。はい、いいですよ。じゃあ4番どうぞ。今日何か飲みましたか？はい、お茶を飲みました。はい、お茶を飲みました。いいですね。じゃあ5番どうぞ。今週の週末、どこかに行きますか？いえ、どこにも行かないつもりです。あ、いいですよ。いいですね。どこにも行かないつもりですね。じゃあ6番どうぞ。今週の週末、何かするつもりですか？いいえ、何もする。Where do you put the negative with the tsumori ending phrase? Oh, that's before this. Well, before the tsumori. So it's nani mo. What's the negative of suru? しません。Okay, short form. I'm like the short form. Okay, who can help her out with short form negative? Shinai. Shinai, yes.
So 何もしないしないつもりです。はい、そうですね。はい。今週の週末何かするつもりですか？いいえ、何もしないつもりです。No, I don't have any plans. いいですか？質問がありますか？いえ。So is everybody clear on when you use that particle ni or other particles with the ka and or the mo and when you leave it out? What are the three that get replaced? What are the three that get added on? Yeah, wa, ga, and o get replaced. So nani, ka, and usually it's nani ka, right? Wa, ga, o usually take nani, right? Because it's going to be subjects and objects, right? And the three that take ka or mo in addition to are ni, e, and de, right? So, doko ni mo ikimasen deshita ka? Doko ka ni ikimasu ka? Ie, doko ni mo ikimasen, right? Doko ka e ikimasu ka? Doko mo ikimasen. Ni and e are interchangeable there, right? And then doko ka de benkyou shimasu ka? You're going to study somewhere in particular? Doko ka de benkyou shimasu ka? Ie, doko de mo benkyou shimasen. Okay, those are just examples, but it's important if you don't remember that to maybe go back and review it a little bit because it's key to that particular exercise, right? じゃあ次は、we're talking about the means by which we're getting to and from places, right? So the first two the first two segments are all on your listening CD, so we can skip those for now because you can listen to those on your own or when you're doing your own study group. Okay, let's look at part C. ジョーさん、うちから大学までどうやってどうやって来ますか？電車で来ます。どのぐらいかかりますか15分ぐらいかかります。かかります。はい。はい。わかりますか？はい。いいですよ。じゃあ、ジョーさんとライアンさんどうぞ。うちから大学までどうやって来ますか？うちから車で来ます。はい、車で。そうか。どのぐらいかかりますか？20分くらいかかります。いいですよ。はい、上手です。じゃあ、ライアンさんもデーモンさんに聞いてください。Try asking Damon the question that you want. And it doesn't have to be うちから大学まで. It could be any version that you want to do. Okay. うちから大学までどうやって来ますか？私も車で来ます。どのくらいかかりますか？30分ぐらいかかります。あ、そうですか。長いですね。じゃあ、デイモンさんとアンバーさんどうぞ。うちから海までどうやって行きますか？あ、いいですね。車で運転します。
Okay, 車で行きます。Yeah. どのぐらいかかりますか？ 1時間です。1時間かかります。or 1時間ぐらいかかります。I want to say approximately. いいですね。はい、じゃあ皆さんわかりますか？ So, starting point から ending point までどうやって来ますか or 行きますか？ Yeah, からまで right? So it's like how long or by what means do you go from this place to that place, right? And depending on whether you're talking about, in the example, note they use the verb kimas. Why? Because you're talking about uchi kara daigaku made, and we're already at daigaku while we're talking about it, right? But in your example, you use uchi kara umi made ikimasu ka, because we're not at the beach right now. So if you're going from your house to the beach, how long does that take? You know, you're going to use ikimasu, because you're talking about going to a place that you currently are not. いいですね。 I have an ignorant question. はい。 Are there trains that go from Japan to like the mainland of Asia? No. Okay. That'd be too much. That- Isn't Japan like, Japan's an island? Yeah. I Well, I mean, don't know specifically how far it is, or there's if they the built channel bridges. from England to The channel, yeah. France. So yeah, it's not a crazy question. I think there is a train tunnel that connects Honshu to Hokkaido, Oh. because that's a fairly narrow strait. Yeah. So they were able to build something that makes that connection. So I'm not crazy. But yeah, the Japan. Crazy cool. The Japan's-China gap is fairly large, so I think that would be a real engineering challenge to build a tunnel that could connect them. If we build it, they will come. Japan, South Korea might be a little bit more doable, but even that, I think it might not be any further than England and France, but it might be rougher seas, so it might actually be more difficult to do. Or it may just be that Japan and Korea don't like each other well enough to have attempted it yet. You know, there's still a lot of bad blood between them left over from World War II. So it might be another generation before they're even on good enough terms to want to attempt something like that. Right. That's why we're working on teleportation. Right. Yeah. Okay, so まとめの練習を見ましょう。So this is where we kind of tie it all in together, right? So we've got this crazy chart here with plans for various people, where they're going, by what means they're planning to get there, how long they're planning to stay, where they're going to stay, and what kinds of things they're going to do. And this is where some of those other new structures are going to come into play. We've talked about, First question pretty much nails it. yeah. You know, we've got, tsumori is going to come into play here. Doko ka ni and doko ni mo is probably going to come into play. Naru might come in. You know, the comparison stuff might, de probably will. Okay, so who are we up to? I don't know. I think it's Amber's turn to ask a Oh, question, am I right? じゃあ、1番の質問を聞きましょメリーさんは今年の冬休みにどこかに行くつもりですか？スーさんと韓国にう。はい、行くつもりですか？です。はい、そうですね。あメアリーさんはスーさんと韓
韓国に行くつもりですね。いいですか？じゃあ2番どうぞ。どうやって韓国へ行きますか？誰と行きますか？飛行機で行きます。はい、飛行機で行きます。はい、スーさんと行きます。はい、そうですね。じゃあ3番どうぞ。どのぐらい行きますか？ラインさんラインさんやりますか？ or are you back to just listening? 3週間はい、3週間ぐらい。ぐらい行きますね。はい、3週間ぐらい行きます。じゃあどうぞ。どこに泊まりますか？はい。どこに泊まりますか？デブさん。スーさんの家に泊まるつもりです。そうですね。スーさんの家に、or スーさんのお家に泊まるつもりです。いいですね。じゃあデブさん。If she's going to stay there, Yeah. do you do not ni or then ninaru? No, No, because she's not becoming. 泊まるつもり means she plans on staying there, so that works. Yes. はい。 What is tomari? Tomaru is to stay at, like in a hotel or when you're spending the night someplace. So, スーさんの家に泊まるつもりです。She plans on staying at Sue's house. I was actually going to ask something about that word. Is Hi. that specifically just, or is it just like the concept of staying somewhere, or is that specifically for the night? Tomaru generally means spending the night someplace. It's not just like being there. It's staying there in the sense of like Okay. spending the night. Okay. Yeah. Iru is just to be in a place, right? Susan no uchi ni imasu would just mean she's in Sue's house right now, right? Or Susan no uchi ni iru tsumori that she plans to be in Sue's house. But that doesn't mean that she's sleeping there necessarily. But Susan no uchi ni tomaru tsumori desu. She Okay. intends to spend the nights at Sue's house. Mm. Yeah, so tomaru is specifically a verb that's used for, spending the night at someone's house, or more commonly in Japan, spending the night in a hotel. Many Japanese people have such cramped homes that they don't feel comfortable having a guest spend the night there. It depends on where in Japan and how big a house they have and how many people they have living in their house. I have spent nights at friends' homes in Japan, and a couple of my friends even hosted my whole family at one point, my parents and my brother and me. But those were people who lived in suburban or rural areas and had relatively large houses by Japanese standards. My friends who had an apartment that could have fit inside of this classroom with room to spare never had me over to stay because there was no space. The sleeping area had room for her and her husband, and literally a couple inches around the edges of the room, and that was it. There was no second room for somebody to sleep in, nothing. So it was cramped. Is that why they're so short? I don't think that's a cosmic X thing. Well. But yeah, you're too tall for the futon. So if you're staying in a Japanese inn or something, be prepared for the blankets to either come up to your neck and leave your feet bare, or cover your feet but only come up to your chest. 大変ですね。 Yeah. The traditional Japanese things are not built for guys your size. The average height 100 years ago in Japan for men was probably shorter than me, so. Yeah. じゃあ次の質問は5番ですね。アンバーさん。
Oh, yeah, you're asking Amber, right? どうぞ。韓国で何をするつもりですか？買い物をして、はい。と No to, No to. just 買い物をして、韓国の食べ物を食べます。はい、韓国の食べ物を食べます。Or another phrase you could use, since it's new vocabulary, would be 食べるつもり韓国料理を食べます。料理 is cuisine, so 韓国料理 would be Korean cooking, Korean cuisine. It doesn't mean no. It's just No, it's a set phrase all by itself. 韓国料理 works. So that was to say Okay. like, Romu Rori, would that be a set phrase or would that just be? ローマ料理. Yeah. Roma. For Rome, for Italian. Actually, they would probably use Italia 料理. Okay. Yeah. Or Or Roma. Peri, or Pari, Pari. Yeah. Pari 料理. フランス料理. Anzu Rori. Yeah. I suppose if you're specifically meaning Parisian cuisine as opposed to French from other parts of France, then you could say Paris料理probably. Okay. That's very specific. I don't know how many Japanese people would even get that there's a difference between Okay. Parisian and other parts of France. Okay. いいですか? So, はい。韓国、買い物をして韓国料理を食べるつもりですね。はい。じゃあ、so now the next step is that you can make up, you can copy these questions for the different people, or you can make up your own versions Okay. of questions. So Amba-san gets to start. And she can pick Robert, Ken, Tom, or Takeshi. It's up to her. I would like to find out how reckless Robert's and We can Tom's plan a bit. plans are. ロバートさんは、どこに行くつもりですか？そうですね。ロバートさんは今年の冬休みにどこかに行くつもりですか？どこかに行くつもりですか？はい。ロバートさんはどこに行くつもりでしょう？ロンドンに行くつもりです。はい、そうですね。And where is he originally from? ロンドン Okay, so you could say ロンロンドンにに帰るつ帰るもりです。帰るつもりです。Okay. はい。ロバートさんはロンドンに帰るつもりです。はい。Yeah, because that's his home city, right? そう So か。ロンドンに帰るつもりです。じゃあどうぞ、サンさん。ケンさんは今年の冬休みにどこに行くつもりですか？どこに行くつもりですか？はい、どこに行くつもりですか？その友達と東京に行くつもりです。はい、そうですね。はい、じゃあ、ゾウさんどうぞ。たけしさんは今年の冬休みにどこかに行くつもりですか？どこにも
ああ、どこにも行かない。行かないつもりです。はい。You guys haven't done past tense short forms yet, so don't worry about it. Okay. どこにも行かないつもりです。Or, yeah, negative short form in that case. 今年は何ですか？今年 this year. 今年。OK。Yeah, 今年の冬休み means this year's winter break, winter vacation. ですね。ははい、じゃあどうぞライアンさんは質問を聞きますか？ロバートさん、never mind, he didn't accent. タムさん、トムさん。トム、Yeah, they use トムさん トム。どこにも泊まりますか？知らない。まだ知らないんですね。まだ知りませんね。まだ。まだ would be not yet. Oh. Yeah, so まだ知りません。Oh, yeah, まだ。 Yeah, 知ら remember ない。まだ知らない。まだ知りません。はい。But I don't knowですね。はい。大変ですね。トムさんは何をするつもりですか？ペンギンとペンギン。はい。ペンギンはい、ペンギン。ペンギンと写真を撮ります。撮るつもりです。はい。はい、ペンギンと写真を撮るつもりです。面白いですね。私も。そうですか。じゃあアンバーさんどうぞ。ケンさんはどこに行くつもりですか？ You already know. I think you did that part, yeah. ケンさんは何を施設何をするするつも Did you say する the dictionary term? Yeah, 何をするつもり Is that what you were going for? はい。何をするつもりですか？はい。そうですね。ケンさんは東京のディズニーランドに遊んで、でつもりです。遊ぶつもりです。遊ぶつもりです。はい。はい。東京ディズニーランドで、遊ぶつもりです。はい、遊ぶつもりですね。はい。東京ディズニーランド。ディズニーランド。はい。どこに泊まり、たけしさんはどこにどこに泊まりですか？泊まりますか？泊まりますか？ or 泊まるつもりですか？泊まるつもりですか？ここあ、うちで。うち。うちではい。たけしさんはうちでに泊まります。うちにうちに泊まります。はい。 Can you chain two days together? Could you say 一人で
uchi de? Or could you just like that? Takeshi-san wa, That he's going to be home alone. yeah, 一人でうちに泊まります。Okay. You use に with 泊まる anyway. okay. So 一人でうちに泊まります。Right. Yeah, he's going to be staying home alone. かわいそうに。寂しい。寂しいですね。トムさんはどうやって何曲、はい行きますか？誰と行きますか？そうですね。ボート船。はい。船あーで行くつもりです。はい、そうです。あーどのくらいタムさんどのくらいあ、ちょっと待って。He also asked 誰と行きますか？誰と誰かと行きますか？一人ではい、一人で行きます。そうですね。はい、どうぞ。タムさんどのぐらい行きますか？あ、そうですね。どのぐらい行きますか？は2ヶ月い、はい、2ヶ月。 2ヶ月ぐらい行きます。はい。長いですね。 Just to take pictures. あ、でも船で行きますからね。船で行くのが時間かかりますよ。ペンギンが大好きです。あ、なるほど。そうですか。Can you use どのぐらい with 泊まります？はい、どのぐらい泊まりますか？ Yeah, how long do you plan to stay? Approximately how long? Yeah, どのぐらい泊まりますか would be like about how long will you be staying there? So, yeah. Let's see, what else is left? ロバートさん。ロバートさんは何をするつもりですか？ね。ロバートさんは友達と、友達に友達に会います。会う Yeah, 友達に会うつもりつもりです。つもり Oh my god はい、会うつもりです。会うつもりですはい、友達に会うつもりですね。そうですね。ロンドン出身ですからね。He's from London originally. 友達がたくさんいるでしょう。ね。じゃあ、アンバーさんどうぞ。メリーさんはどのぐらいI think we answered all the questions about Mary, didn't we? トムさんはどのぐらい行くつもりですか？ I think we just did that one, Is didn't that one? we? Yeah. トムさ Do ん we have any left? Ken-san, we haven't done how long or where or by what means for him. ケンさんはどこに
Tomaru. Yeah, it's 4番. Look at 4番. One of the questions. どこに泊まるつもりですか？そうですね。どこに泊まるつもりでしょホテルに泊まります。う。はい、そうですね。はい。どのぐらい、ケンさんはどのぐらい行きますか？ああ。How do you say that one? 3 days. 知りません。まず3日。はい、3日。But 3日 by itself sounds like the third. So how many 3 days would be 3日間. There you go. 3日間. 3日間。3日間ぐらいはい。So it's all the like 5日、2日。Yeah. Like 1日。Yeah. Well, 1 Don't stay for Or- days. for 1日and 2日間. 1日 for 1 day long because 1日 is the first of the that's month. So 1日 is 1 day long. But 2日 is the second, so 2日間 would be 2 days long. So 3日。3日間行きます。はい、3日間行きますね。はい。And どうやって is one of the questions that hasn't been asked about him. So, ケンさんはどうやって東京へ行きますか？はい東京へ行きますか？どうやって東京へ行きますか？So what's the word for bullet train? 新幹線。新幹線。はい。新幹線。はい。新幹線で東京に行くつもりです。はい、そうですね。新幹線で東京に行くつもりです。はい。That is the easiest way to get around in Japan. 新幹線。はい。じゃあ質問がありますか？いいえ。I think we've used up almost everything in that chart. We may have missed one or two here or there, but I think we did a pretty good job on the chart. Okay. So borrowing that concept, can you ask each other some questions about what your plans might be for an upcoming vacation? 多分。どうぞ。Everybody at one time. You can just ask Damon if you want. Kind of keep it going around in a circle. クラスの休み。What's this year again? 今年今年の冬休みは何をどこへ行くつもりですか？ What's the word for, how do you say Mexico? メキシコ。メキシコ。はい。はい、メキシコ。メキシコに行くつもりだ。あ、いいですよ。はいはい。Would you say来休み for the next holiday, or you do something else? You could say 今度の休み this 今 coming 今度の休み or 次の休み but 次今度 is more 今 common 度の probably 休み今度の休み今度の休みをするつもりですか？何を何をするつもりですか？
美味しい食べ物を食べます。あ、いいですよ。はい。じゃあどうぞ。サメさん、どこにいくつもいいですか？私のうちでたくさん寝ています。寝るつもり。寝るつもりです。寝るつもりです。はい。なるほど。じゃあどうぞ。まだちょっと時間がありますから。ジョーさん。はい。どこジョーさん、今年の冬休みにどこに行くつもりですか？ユニバーサル・スタジオスに行くつもりですか？つもりです。あ、そうか。ライアンさん、どうやって What could you put there to say, like, what, for when you go on vacation, what are you going to take? Or should I just ask where he's going first? Well, you could ask where he's going first, or you could say 休みに行くとき、いや、どうやって行きますか？休みに行くとき。休みに行くとき、どうやって行きますか？どうやってどうやって行きますか？自転車で行くつもりです。そうですか。時間かかりますね。面白いですね。じゃあ皆さん質問がありますか？ Any questions? What was I going to say? So this is sort of like a preview of one piece of the OPI for you guys. Oh. Okay. So you guys, for these guys, yours is different, but what yours is posted on Canvas, so you can look over it and So you. like we're gonna pretend to be a story clerk and a customer? I think that's one of the things that's on there, yeah. So you guys can review the list of questions and things that I've got posted and work on those among yourselves. And yours is also, I think, let me double check whether it's posted. And let's see, so this is. これは何ですか？ The oral proficiency interview is what has taken the place of previous types of oral tests. So, let's see, if you look in Canvas modules, lesson 10, there's a lesson 10 OPI.docx. If you open that, it will give you a list of the kinds of topics that you should be able to talk about and for that OPI. So it's got a list of things like talking about plans for enough communication and finding out about your partner's plans, and a list of the kinds of activity or the kind of information to include. You can also do the same kind of thing about a past vacation, asking and answering questions about past one. And then role-play making travel reservations, which is like exercise C in this. So it's book. kind of like the speech thing? Where Yeah. It's got the topics that we Yeah, can it talk just, about. it gives you topics that, so that you can practice ahead of time, but then in the test, you're gonna be ad-libbing, you're not gonna be speaking from notes. You're just gonna be Oh, it's gonna be on the spot talking kind of thing? on,
Yeah, Oh, on the spot. okay. So, so it's a little different from the way it used to be, so it's a good idea to get with your classmates and rehearse ahead of time. And since there are 4 of you, it's basically just gonna be 2 pairs. You know, so 2 of you do first, the other 2 go second, and you get graded on it. And then, we'll have to figure out the scheduling as far as whether we're gonna do that on a separate day so that you have more time for the written test, or if we're gonna try to squeeze it all into the same hour and 15 or wherever. Are you guys able to come a little bit earlier, or is 3:05 the earliest you can make it? Not, like, I can get here early. Okay. Well, we've So- all been here all day. Yeah. 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 So, you here earlier too? Okay, so one possibility would be just to start like 10 or 20 minutes early, so that we'd have time for, 5 or 10 minutes for the first pair to talk, 5 or 10 minutes for the next pair to talk, and then the rest of the time for the written test. Does that sound reasonable for you guys? Then we don't have to worry about trying to schedule some separate time for it. So, the other question I was gonna ask is, the other group decided that they wanted to, move their test a week sooner so that they can get through more material this chapter, or this semester rather. You guys, your chapter 10 test is scheduled for September 10th. Did you wanna have one more week to like go over maybe practice this a little bit more, maybe do the kanji section stuff together in class, or do you want to do it next week like they're doing, and maybe have, if all the chapters go that much faster, we would have time for a 5th chapter at the end of the semester probably. I would like that. You would like Personally. that? I don't know what everybody else Yeah, I mean. Yeah? I'm- Okay with you? Uh, Okay. So if that's the case, then you guys can plan on taking your test on Thursday of next week. If you have questions, my level 2 group is gonna be in here that, Tuesday morning taking their test. But if you guys have questions, you could come stop by and see me while they're doing the written test, or come to my scheduled office hours, which I think are like 1 something, or, email me or something if you have a question or a concern. If you feel like you need to meet with me before that chapter test. But it's fine with me if you guys want to make it earlier. If we do all of the chapters a week faster than I had originally scheduled, that'll give us room to cover 1 more chapter. I think we So- should ultimately finish the green book by the end of this semester. Not happening. In your dreams maybe, but. 積もりだ。 You made us yell. But, but if we move everything up, that is possible. So, okay, so next week, chapter 10 test. And then, we'll be able to start chapter 11 immediately after that. All right. Okay?